To Serve with Love, Part 3. Part 3. Synopsis of the extract. In this extract, Braithwaite recounts the half-yearly report of the Students' Council, in which students of the school reports the faculty and other students on what they have been studying thus far. Braithwaite's class representative speaks knowledgeably about their coursework, place a considerable amount of emphasis on how much they have learned about the different people, culture, custom, and importance of the international and interracial cooperation. In synopsis, the writer, R. Braithwaite, has given short explanation about the half-yearly report about the student. He had given a half-yearly report. Besides, the class representative had also given the report of his class, and he states that different types of the culture, customs, and importance of the international and irrational corporation, all those things are learnt by the students easily in the presence of E.R. Braithwaite. Means the technique of teaching of E.R. Braithwaite was best technique, and that technique was easily absorbed by, followed by the students. So the class representative had given best report in the meeting on the teaching of E.R. Braithwaite. या पहिल्या पॅरेग्राफमध्ये E.R. ब्रेथवेट यानं इयरली रिपोर्ट सादर करण्यासाठी सांगितलेलं होतं. त्यांचा आपला इयरली रिपोर्ट सादर केला आणि इयरली रिपोर्ट सादर करत असताना त्यामध्ये E.R. ब्रेथवेट यांनी सर्व ज्या बाबी कोर्सबुकमध्ये ते नॉलेजेबली कसे आहेत हे सांगितलेलं आहे. पण जेव्हा हा रिपोर्ट वर्गप्रतिनिधी क्लास रिप्रेझेंटेटिव्हनं द्यायला सुरुवात केली त्यावेळी त्या क्लास रिप्रेझेंटेटिव्हनं सांगितलं की सरांच्या सानिध्यामध्ये प्रामुख्यानं आम्हाला जी संस्कृती, प्रथा, परंपरा, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय ज्या वर्णभेदावर असणाऱ्या ज्या काही संस्था आहेत याचंही ज्ञान आम्हाला मिळालं, असा रिपोर्ट त्यांनी या पहिल्या पॅरेग्राफमध्ये दिलेला आहे. नेक्स्ट, Miss Joseph and Denham, both students of Braithwaite's class, preside over the meeting. At the outset, Mr. Florian, the headmaster, addressing the meeting with a lengthy but well-received presentation. One after another, each class gives a brief report of their progress through their chosen representative. Miss Joseph and Denham, both the students of the E.R. Braithwaite, they had presided over the meeting, and in that meeting, Mr. Florian, the headmaster, addressed that meeting. But that address was a lengthy address, but everyone tried their level best to accept the address of Mr. Florian. Each and every member was expressing their own opinion stepwise in the same meeting and report their progress of the class through their chosen representative on what they have been studying in each subject so far. A panel of teachers is chosen for each class to answer any question regarding the report submitted by the class. The lowest class begins first. Now there was time of the class representative of each class to give their special report. Each and every representative of the class has given the report about their chosen particular career, and that report was the best report. Now the report started from the lower class.
And it is obvious that as the student progress through the ranks, there is a marked development in their ability to express themselves. So, Breathways class being the oldest class and the last to present the report. And each and every representative from the class they have given their report, and the last class was the class of Mr. E.R. Braithwaite. That class was very oldest class, but final. So that class has finally represented their report. मिस जोसेफ आणि डेनॅम हे दोन विद्यार्थी जे ब्रेथवेट याच्या क्लासमधील आहेत त्यांनी आपला रिपोर्ट सादर केला. परंतु मिस्टर फ्लोरियन जो आहे हेड मास्टर आहेत यांनी जो आपला मीटिंगला अनुसरून जे उपदेशपर भाषण केलं त्याला खूप वेळ लागला, खूप लेंदी प्रोसेस झाली, तरी पण त्याने केलेलं काम हे त्याने आपल्या भाषेमध्ये व्यक्त केलं, त्यामुळे तोही भाग लोकांनी स्वीकारलेला होता. प्रत्येक विषयात मध्ये कोणत्या प्रकारची प्रगती झालेली आहे, कशी प्रगती, हे प्रत्येक क्लासच्या रिप्रेझेंटेटिव्हने आपलं मत व्यक्त केलं. आणि अशी ज्यावेळी रिपोर्ट द्यायला सुरुवात झाली त्यावेळेला पहिली जी सुरुवात झाली ती लोवेस्ट क्लास पासून हायस्ट क्लास पर्यंत. मग अशी सुरुवातीचा रिपोर्ट देत असताना प्रत्येकाने आपल्या वेगवेगळ्या प्रकारचा रिपोर्ट दिलेला आहे. आणि शेवटी जो नंबर येतो तो E.R. ब्रॅथवेट यांच्या वर्गावरती. आणि E.R. ब्रॅथवेट हे ओल्डेस्ट क्लासला शिकवणारे सर होते आणि त्यांनी अखेरचा रिपोर्ट सादर केला. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. Joseph begins with the highest class proceeding by clarifying that the common theme underlying all the students on their studies this term is a interdependency of mankind. Potter speaks in the field of maths, focusing how greater understanding in the world fostered by the use of common weight and measure. So begins the highest class. Joseph begins the highest class, that is the student from E.R. Braithwaite's class. He was clarifying the common theme of underlying all the studies this term. Now another one is Potter. Potter also speaks about the maths and is focusing how greater understanding of the world is in the mathematics and use of the common weights and measure explained by the Miss Potter. मिस जोसेफ जी आहे ही ब्रेथवेट सरांच्या वर्गातीलच आहे, विद्यार्थिनी आहे. आपली मनोकामना जी काय मत आहे ते व्यक्त केलेलं आहे. यामध्ये त्यांना सांगितलं की कॉमन स्टडीमध्ये कोणकोणत्या कॉमन टर्म्स आहेत, अभ्यासक्रमामध्ये कोणकोणत्या कॉमन बाबी आहेत त्यानं स्पष्टीकरण दिलेलं आहे. त्यानंतर मात्र त्यांनी सांगितलं की प्रत्येकानं इंटरडिसिप्लिनरी मनकाइंड आहे, प्रत्येक माणूस हा स्वावलंबी असला पाहिजे असंच मत त्या ठिकाणी त्याने व्यक्त केलं. त्यानंतर नंबर येतो पॉटरवरती. आणि ज्यावेळेला पॉटरवरती हा नंबर येत असतो तेव्हा पॉटर आपली जी मनोधारणा आहे या टॉपिकमधली मनोधारणा व्यक्त करतो. आणि त्याचं जे सर्वात महत्वाचं जे दृष्टिक्षेप आहे तो ग्रेटर अंडरस्टँडिंग ऑफ द वर्ल्ड फोस्टर्ड बाय द यूज ऑफ कॉमन वेट अँड जिओग्राफी. म्हणजे कॉमन वेट काय आहे आणि भूगोल काय याच्यावरती जास्त भर देण्याचं काम पॉटर यांनी दिलेलं आहे. मिस डेअर फर्नमॅन discusses subject of psychology. With a Fernan stealing show how exhibiting the model of the human skeleton and stressing the class conclusion that Miss Dare and Furman याच्यावरती नंबर येतो. त्यावेळी त्यांनी सायकॉलॉजी या विषयावरती भर दिलेला आहे. आणि सायकॉलॉजी या विषयावरती भर देऊन पण फर्मन पण त्यांनी सांगितलं की आणि मॉडेल विषयी पण आपलं मत व्यक्त केलं की जे स्केलिटन हाडाचा सापळा आहे याच्याविषयी आपलं मत व्यक्त केलं. आणि फायनली या क्लासचा समारोप करण्यात आला. बेसिकली ऑल द पीपल वेअर द सेम. मिस डॉड रिपोर्ट्स ऑन हिस्ट्री अँड मिस जोसेफ ऑन डोमेस्टिक सायन्स. Denham creates a stir by speaking on the required subject PT and can games complaining that the class was ill-conceived and pointless. Miss Dodd reports.
on the history and Miss Joseph reports on domestic science. And Denham creates the stir by speaking on the required subject of PT means physical education. And they are complaining that the class was ill-conceived and pointless. यामध्ये डेनहॅमने यामध्ये जो रिपोर्ट दिलाय तो रिपोर्ट कोणत्या प्रकारचा आहे तर या ठिकाणचा जो रिपोर्ट आहे त्याने सांगितलं की बेसिकली डॉट्सचा जो रिपोर्ट आहे तो हिस्ट्री या विषयावरती आहे. यामध्ये त्यांनी सांगितलं की प्रत्येक गोष्ट ही बेसिकली स्ट्रेस आणि कन्क्लुजनवर राहते, पण ऐतिहासिक बाबी मात्र हळूहळू हे आपल्याला त्याच्यापासून बाहेर पडतात असं त्याने सांगितलंय. जोसेफनं सांगितलं डोमेस्टिक सायन्स म्हणजेच ग्रहशास्त्राविषयी त्यांनी माहिती दिलेली आहे. आणि पुढे डेनॅम म्हणतो, डेनॅमनं या वेळेला बोलत असताना मनामध्ये वेगळ्या प्रकारची खळबळ तयार केली आणि त्यानं जो रिक्वायर्ड केलेला सब्जेक्ट होता, मिळवलेला सब्जेक्ट, त्याचं नाव आहे खेळ. खेळावरती त्यांनी आपले खेळामध्ये गेम्स वगैरे या सगळ्या बाबी त्यानं त्या ठिकाणी व्यक्त केलेल्या आहेत. आणि त्यानं कंप्लेंट्स केली की याच्यामधून आपण काय करतो, इल कन्सिव्ह करतो आणि पॉइंटलेस करतो. अशा बाबी इल कन्सिव्ह आणि पॉइंटलेस या बाबीवर त्यानं प्रकर्षानं बोट ठेवण्याचा प्रयत्न डेनॅम यानं केलेला आहे. नेक्स्ट, मिस्टर वॅटसन, मिसेस डेल इव्हॅन अँड मिस फिलिप्स are chosen at random to answer students' questions arising from senior presentation. Mr. Batson, Mr. Daly Vance, and Miss Phillips, all three members were appointed to answer the questions of the students, and they are given their answer on the presentation according to their capacity, according to their understanding. When Denham required pursue inquiry on necessity of requiring students to take PT, Denham explained that why this PT is necessary for the development of students. He has given explanation. Mr. Batson, Mrs. Dale आणि मिस फिलिप्स या तिघांनी प्रत्येकानं आपल्या कॅपॅसिटीनुसार या मीटिंगमध्ये रिपोर्ट सादर केला. आणि मीटिंगमध्ये रिपोर्ट सादर केल्यानंतर प्रत्येकाला जे वाटलं, जे वाटणारे ज्या बाबी आहेत त्याने आपल्या पद्धतीने त्या ठिकाणी व्यक्त केलेले आहेत. पण असं जरी असलं तरी डेनॅम यांनी जास्त भर दिलाय तो म्हणजे पीटी या विषयावरती. पीटी म्हणजे फिजिकल एज्युकेशन, म्हणजे खेळशास्त्र जे आहे, शारीरिक शिक्षण याच्यावरती त्यानं भर दिला. आणि त्यानं सांगितलं, बॅटसन रिस्पॉन्ड क्वाइट रेडिक्युलसली ट्राईंग टू ब्लस्टर द वे आउट ऑफ द सब्जेक्ट, ऑफरिंग नो कोरंट आर्ग्युमेंट अँड एक्सप्लेन दॅट sport is as equal as all the subject. Means we are not given 100% credit to that physical education. That is not good, because that subject is as equal as regular subject. For example, subject like Marathi, Hindi, English, and psychology, sociology. All those subjects are equal to physical education. So we do not give the lowest merit to that subject, because that subject is equal to ऑल अबाउट सब्जेक्ट. मग यामध्ये त्या पीडीएफ सरांसाठी डेनमने सांगितलं की तुम्ही इतर विषयांच्या बरोबर सुद्धा तुम्ही फिजिकल एज्युकेशन किंवा पीटी या विषयाला दर्जा दिला पाहिजे. कारण तो जरी विषय स्टडी मेथडवर आधारित नसला तरी देखील त्याला काहीतरी दर्जा, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय लेवलवरती त्याला दर्जा असं त्याने आपलं मत व्यक्त केलं. Unexpectedly, the quiet assistant, Miss Phillips, steps in and gives a sturdy defense of practice. And Denham, knowing that he has been outwitted, has no choice but respectfully sees his heated protest. Braithwaite is immensely satisfied with the progress of the students of his class. Denham knows that Miss Phillips will definitely gives the odd answer to that subject, but he kept quiet because his nature was adjustable nature, so he's going to adjust to that Miss Phillips. When you take the example of Sir Braithwaite, no problem, because Braithwaite's teaching was well, and that teaching was liked very much to the students, so students were doing well progress in the teaching of Braithwaite, so the Braithwaite's class was the best class.
या अंतिम पॅरेग्राफमध्ये लेखानं मिस फिलिप डेनॅम आहे यांना थोडीशी चिंता होती की मिस फिलिप आपला रिपोर्ट चुकीचा देतील, उलटा रिपोर्ट देतील. पण त्या नेमाने त्यांनी तसंच केलेलं आहे. त्यांनी प्रोटेस्ट केला होता, डिफेन्स ऑफ प्रॅक्टिसला केलेलं होतं, परंतु त्यांनी दिलेला रिपोर्ट हा उलटा राहतो. आणि मग यावरती लेखकानं सांगितले आपल्या कादंबरीमध्ये की त्यावेळेला मिस्टर डेनॅम यांनी ते ॲडजस्ट करण्याचा प्रयत्न केला. आणि अंतिम ज्या वेळेला आपण या ब्रेथवेट यांचं उदाहरण घेतो, तर या ब्रेथवेट यांच्या वर्गाची जेव्हा आपण चर्चा करतो तर असं लक्षात आलं सर्वांच्या की या ब्रेथवेट यांचा ओल्डेस्ट क्लास असून सुद्धा या ब्रेथवेट यांनी केलेलं जे काम आहे, टीचिंग आहे, विद्यार्थ्यांना खरोखरच आवडतं आणि म्हणून या ब्रेथवेट हा लोकप्रिय शिक्षक असू शकतो इत्यादी माहिती सिनॉप्सिस यामध्ये देण्यात आलेला आहे. इथं आपला सिनॉप्सिस हा भाग संपतो. थँक्यू.